Good people, today this is a new week kama kawaida. Mnaona mandhari tayari ishakwambia the country is raining. Ama nyinyi mnaona aje manzi? Mnaona floods kwanza imebeba wase? Before even we go to the topic, because we want to talk about CDF General Ogolla ali away some few weeks ago. Is it few weeks ama last week? Last week. Thursday. That is the general, the commander. CDF inamaanisha nini by the way? Commander Defense Force. Chief Defense Force. Chief Defense Force. So they end the top CDF. Before the CIC, which is the commander in chief. CNC commander in chief. Yeah. So CDF passed on and it was a big deal. Ama nyinyi mnaonaje? What was your comment first of all? Tulikuwa tuanzie kwanza na the floods kwanza. Umeonaje waza floods zimeokota wase? Is it a natural thing ama is it a time for us to blame one another ama tunaweza sema ni floods tu, ni see what hatuko prepared? Maybe tuanzie na brazo. Hii floods unaonaje? Floods sasa ina happen. Kila mahali inanyesha. Ni vile tu sasa Sakaja ako on the receiving end juu ya bad PR. Umerukia kwa Sakaja direct. As in sasa si Nairobi ndo sasa as in wako affected sana. Nimeona waswa dead. Actually it's not like at Nairobi ko affected. Ni vile Nairobi iko na wasee wengi. And you see publicity kwa cities ni mingi. Unajua wocha unapata kuna place barabara ilizama lakini wasao hawajapitia hiyo barabara. Wako na alternative routes. Lakini pia unajua nasema drainage ya Nairobi ni evaporation. So hakuna jua. Unajua wanasema river pia isau njia yake. Umeona nini the river imeburst bank yake. So umesema hii floods imeexpose pay impunity, injustice ya kitambo. Wasao ku grab riparian land and such kind of thing. Sure, because kaa na kumatile kwangu uko chini west side nini uko chini singekuwa sasa ime flood. Lakini since wabomoe at least hiyo time ya riparian run wala wasao walikuja kuweka manini zao. Imekuwa mbaya. Banks zime nini? River banks zimekuwa zimeharibika, so imekuwa mbaya. Ni mbaya. Wasao wana dedi. Bado umeona hata Middle East kume flood sana. Dubai iko chini ya maji. Dubai na flood. Sasa ni boat bana. Pesa wanatumia maboti. Alafu unajua Sakaja aliwaambia awalete mameli mkasema ni njaro ya kuembezzle funds. Nilisikia Sakaja, nilisikia Omosho wana wakisema. Na Sakaja nayo pesa yenye alikuwa ananunua naye boat, salete tukule naye chakula. Mlikataa, alisema analeta boat, walisema wakasema hiyo ni njaro ya kuiba do. Was all got deny your story. But in any case, let me ask you, other than hii party ya Sakaja kuwa attacked because he's a governor, at the end of the day, the capital city lazima ikae kama capital. But do you think that there is unjustified attack on Sakaja? Because what is the role of MCA kwa hii story yote? Because at the end of the day is the governor of Nairobi city. Any appropriation of funds kwa Nairobi city lazima kutakuwa na at least discussion kwa county assembly. Unaona? Why are we not talking about the county assembly of Nairobi taking responsibility na ku reprimand governor? Maybe if there is an emergency in Nairobi city, sio inafaa ikuwe an emergency bill iko before the house, an order paper or something. Unajua shida, tunaweza blame for actions yake regarding mitigation, maybe haja mitigate vizuri nini. But your mitigation, my question is, who initiates the mitigation? Kwani Sakaja ataamka tu on his own aseme kesho tunataka hii na hii fanyike? Si lazima kutakuwa na procedures. Hatuja address the root cause. Mbona kume flood? Sakaja haja cause flooding. Sakaja amehandle vibaya labda. Unaona? So mbona kuna flooding? Kwanza ni poor drainage. Na vitu kama hiyo inakosiwa na unapatanga wasee wanatampa na waterways. Na ni vitu imefanyika for over like 40 years. Wase wananunua shamba mahali maybe waterway ingepita. Haya hakuja kuwa na proper planning in previous regimes, hata before kukuwe na governor. Hawa mamayors wa hizo matime hawajakuwa wakikama kuna proper planning ya city. Unajua city si kitu unafaa ucheze nayo. Ndio maana hiyo city ilikuwa ipewe mtu kama Miguna. Unajua city inataka mtu mwenye kichwa ngumu. Yaani nyinyi wote mtajam lakini afanye kitu. But unaona the root cause ya hizi problems zenye zina happen saa hizi ni vitu ilianza maybe in the 90s. Unaona? Hii city vile ilikuwa ina expand wange account for proper drainage na planning mzuri na they adhere to it. Hakungekuwa na shida. Shida sasa unapatanga kuna mahali maybe
pipes zingepita, alafu hiyo place ni prime. Makatel wanabai, unaona? So hatujai kuja ku address the root cause. Tunatakanga tu to blame mse, ndio hiyo season ikiisha maisha iende. Because in any case hata Sakaja akitoka saa hizi, if it was somebody else, Nairobi be the same as in hakuna kitu ingechange. I think Nairobi is too big to mse moja bebe hiyo blame. You cannot say Nairobi can be fixed by one person. Sure. Hata kama si Sakaja, even if ni kama saa hizi president isemekane a fix problems zote za Kenya, it's impossible. Ni work in progress. Tunafaa tu acknowledge mahali tuliai blanda kitambo. Unaona? Na tuone vile tutazirekebisha. Na such improvements zina take sacrifice. Unaona? Ukiangalia sasa hizi wakisema Nairobi we replanned according to standards za a modern city. Magorofa za watu zitaangushwa na wase watalia. Unaona? Ma residences za wase zitakuwa tampa. Juu hiyo ni vitu tungefanya kitambo, tungekubali wase wanunue places fulani kwa sababu utakuwa na certain. So sasa hizi tusha spoil. Sasa hizi tunatafutanga damage control. Hiyo blame. So you are saying unasema hii attack ya Governor Sakaja itaendelea kuishi as long as we are ignoring historical injustice. So any leader mwenye atai lead Nairobi, kazi yake itakuanga kumitigate hizi vitu zitakuwa recurring. Hizi zistop, unaona? Tulisha blunder in the first place, now we are not mature enough to go back to fix it. Unaona? So si ni kitu itaruramba tu, haina dawa ingine. So tutakuwa tu tunatafuta mse wa kulalamikia. Me in my own view, moving out of that story, maliza in your view. In closing remarks, mimi naona pia Sakaja ana a good PR team. Kitu ilikuwa ina save Sonko out of such events which they used to have. Sonko alikuwa na Sonko Rescue Team. Yeah. So you know Sonko Rescue Team is a PR movement in a way. So when something like that happens, Sonko atume wase wake wapige reflectors za Sonko Rescue nini. Wasa wanaona msa anafanya job. Sasa blame Sakaja for not having a good PR. Sasa hata Eric Omondi sasa ana shine. Sasa Eric Omondi ameleta boat na amekama na boat. Wana rescue wase. Lakini unajua pia naye hizi moves zingine pia ni za publicity pia ya kutafuta political capital kidogo in the city. Anyway, moving on swiftly after that, of course, floods. Previously, before tuingie kwa hii floods, kumekuwa na hii scandal ya CDF. Pale Oburu Odinga, the senator of Siaya, anajiita chief orphan, youth leader himself. Alikuja akasema huyo kijana wa Major General Ogola atulie, awache kielele. Sisi tunataka kujua who killed General Ogola. Alisema who killed General Ogola. So yeye ako sure this general was killed, but who? And of course kijana pia alikuwa amesema hiyo ni upuzi na vitu kama hizo. I don't know, what do you take of chenye ili play out kwa hiyo burial? What do you think? And of course pia there is also something that was strange. Uhuru Muigai Kenyatta, who was the former president, huyo Ogola alikuwa under yeye. In fact wakati alikuwa anaenda Bomas, yeye ndio alikuwa commander in chief. Uhuru Kenyatta did not show up for that event, yet he is the CDF, na Raila mwenyewe pia hakukuja. Ingawaje alitokea kwa ile inaitwa nini? There was ile service ya barracks, Lang'ata barracks. So what is the comment? First of all, tuanzie pale kwa burial, chenye ilifanyika kwanza kwa burial. The speeches, the spat between Senator for Siaya na kijana Ogola. Okay. What is your comment? Looking at it with the third eye, it is good. Ule son wake alikam out kusema like alikam the tension yenye wase walikuwa na tension all over, akisema the most you know being a CDF, you're one of the most guarded individuals in the world in Kenya. So ule boys kukama out na kusema wase akidispute vile mzae wake ni alikuwa maboys na Uhuru, na it was more like family, and it was good to calm the tension. But ukiangalia with now the naked eye hivi vile inafaa kuwa, of course we know it's your friends that kill you. Msezi tokea mahali wanasema hata ni bibi yako atakuliwa na mabeshte zako, si ati msee mwenye tu ako out of your circle. So it is bad for him to dispute. Ilibidi tumerusha. Ni vibaya msabe dispute bana, anasema tu asi walikuwa maboys. Hiyo ni kama ni kitu bado iko under investigation, anafaa kuacha a team go ahead nifanye investigation, unajua kama kulikuwa na fault kweli,
of which in my own view najua of course we have had around 5 accidents of KDF choppers. Maybe a follow-up question. Do you think that was a genuine concern by the opposition that we need an investigation to ascertain who killed General Ogolla? Okay. Was it a genuine call? No. The opposition hawako genuine. The opposition, they always smell malice in anything, and they wanatakanga ku drive narrative. Sasa shida hii kitu, yes, we need an investigation as to the cause of the accident, not to know who killed him. Unajua that way musha take position. The opposition wameshachukua position ya kwamba this guy ashauliwa. Unajua Oburu alisema we want to know who killed our son. Alisema who. So that already we make a conclusion. Yeah, me make a conclusion. Hata investigation haitasaidia juu. So the finding is who killed. Give us a name. Umse ashaamini the guy aliuliwa. Of which mimi personally sioni kama alimadwa. Unaona? And I have several reasons. Ukijaribu kuestablish motive, hakuna motive. Hata mimi that's unaona? Hakuna motive kabisa. There was no real motive because huyu ni msa anaenda alikuwa anatoka next year. So hiyo siasa yenye opposition wanajaribu kuweka ya sijui succession na nini, I hold any water kwa sababu at the end of the day mwenye alikuwa msucceed angemsucceed tu next year. Hakungekuwa na haja haraka. Alafu kitu ya pili, but in any case also alikuwa shako hiyo CDF. If that was the issue in the first place angefika hapo. In the first place mimi najua kuna wase wanaangalia side ya Ruto, the government, unaona, kama the culprits, but this guy for the first time amepatia mzee wa Luo Nyanza, but that hata iku play part. The guy alikuwa na merit na timing kwa hiyo rotation ya the Donje rules ilikuwa inamfikia, unaona. So it was not a political move Ruto alimake, unaona, though anaweza taka ku take political credit for it, but the time was right for this guy na alikuwa na merit, unaona. So na Ruto akampatia. So Ruto alisema ilikuwa a come to Jesus moment. kama by the way kama kungekuwa na malice on his part, angempatia in the first place. I remember Ruto alisema discussion yake na huyo msee, the guy alimpatia 3 options. You either court martial me, ama unanifuta, ama unanisamea, unaona. But angejitetea ati nini kenye ili happen tulikuwa tunaona kwa TV sisi wote home. So the opposition wana riding on anything, unaona. First of all, these people hawako wanajuana na Ogolla at a personal level. Ogolla was not a political guy. Kenya vile mimi nina vile story yake imetokea nini, huyu ni msee mwenye many people hawako wanamjua, unaona. In fact kuna certain leader wa the region aliongea akasema umse alipopromotiwa kwa CDF ndo nikamjua, ndo hata nikamtafuta, unaona. So he did not mingle with the elites of the Luo nation. So for them to come to claim that ni kama mse wetu amemadwa nini unaona. So wanajaribu ku ride on this story, kupush narrative fulani of which si mzuri, na the Sun mimi naona ali take position poa kukuja kusema hizo vitu mnasema si kwa juu. Kenye bloggers wanasema ni umse alimadwa. Unajua the political class in the Luo is in the interest that Luos never unite with the other kama Kalenjins or Kikuyus, because waki-unite inamaanisha wale watakuwa disenfranchised. It is also in their interest that Luos they maintain the Luo populace, they maintain the victim mentality. Unaona? That's why anything iki happen, wao ndo wana create narrative fulani, unaona. They don't let their did you see that part yenye Oburu alisema Raila is indisposed, then jamaa akatokea kwa pale ile game ya Gor. But did you discover that hakuna msemo mwenye ana comment your story? Hawa wase wote wenye wana question nani aliua Ogolla, they don't want anyone to discuss about why Raila did not show up yet alitokea kwa hii, because hiyo ina portray in a bad light. Hawataki yani akuwe exposed. But those guys Raila ako protected. Kwa maboys. Ogolla na kina Raila hawakuwa maboys. Ogolla anani strike like a person mwenye ali shy away from politicians. Unaona politicians wanakuanga na malice, unaona. So hakuna kitu ati yenye inawataya. Hata niliona Oburu anajaribu kusema tuko related nini mama yake aliolewa huko. That's a long shot yenye haiwezi shika, unaona. So si niambia mama yangu ametoka village yenu inasaidia nini? Ati sasa ami yangu. So si fiti vile walijaribu kutumia. You know our mothers comes from one side. Si alisema ni offer.
Anyway, it's okay. So ika happen hivyo. But mimi nililike sana the family ya Ogolla, the wife, the brothers. So ulicheki ule dem Buda. Ule dem ni brilliant. Niliona LinkedIn yake bana akona. Sasa shida ni ameolewa. Sasa unajua angekuwa single liko show wa Kenya tungekuwa like Toto wa general. Please. Kuna watoto wanakaa namna hii. But I think hiyo ni kuwa brought up to. I think most of these things ni ile family unit na make play a critical role. Hii kitu imenifungua macho. Tuko na so many unsung heroes around. Wase wenye watu. Actually I would say by the kama Ogolla hange dead, ange retire tu a quiet guy na angeenda. Hatungepata his whole story ni nini, hatungepata kuangalia vile ame raise familia yake fiti. Alafu ujue pia is a personification of excellence. Kulikuwa na general fulani jana alikuwa anaongea kwa Citizen aki-explain vile military ranks zina work na the journey ya Ogolla na all the generals wenye Kenya tumekuwa nao, history ni nini, changes zenye zime happen, events. Ali-explain vizuri, nikaona Ogolla was the epitome of success. Kama kuna mse unaweza mtumia kama example hata kwa mtoto wako, ni such people. Maybe if there's something that I discovered kwa hiyo after now the burial, niliona kumbe huyu mse alikuwa family man. Mbaya. From the son na old dem. This guy was a solid family man. As in ile beside ile personality ya mse mwenye unajuanga, huyu mse ni mnguri. Unajua CDF of course si mse mwenye game interact on an ordinary case. But kukuja kumuona in that ukilift ile veil sasa. Ogolla as a person. Huyu jamaa alikuwa mse mwenye unaona ni mse true. Wife alikuwa na yetu last. Yaani ulikuwa na wife yako tu jana. Huyu jamaa alikuwa loyal, lazima hata angechitiwa hata huyu jamaa yeye ni kama angekuwa tu Mr Simpson. Yeye ndio wale wangeona dust. But nimekuja yeye ni karao, si amekuwa barracks all through. So anajuaje nini ilikuwa inafanyika huko ground. Kwa hiyo of course wife yako kama anajua wewe uko rank, atacheza na wewe kitu tusiharibu bana. This is a very beautiful story. Msitaki hata muweke maneno. Lakini by the way usiharibu story. Hata mimi nilisikia Wajaluo wakisema ati wewe kijana ni wewe uko jua aje wewe ni baba yako. Ni wivu hiyo. Ni wivu tu wasa wameweka hapo. Ndio sasa mwenye nani huyu ana cheat. Mwenye tu alichoma mimi nimeona view mwenye tu alichoma sana ni Samuel alikuwa emotional sana na past experiences yao. Unajua ukikuja hata burial ya mwizi huwezi sema mzee alinipiganga ngeta siku fulani. Unaelewa? But unajua that was a political no, that was something, but Duale at least alimake wacha nikuambie Duale alimake effort ya kuclear the name of this guy. Mimi hata hiyo day hiyo kitu iki happen Bomas, mimi niko sure general haizi fanya kitu kama hiyo kama hajapewa orders. Hawezi. So there were people wenye walimpatia those orders and they hawakuwahi take the blame. This guy alibeba tu hiyo nini. Unaona? Yeye ndiye alibeba the cross, lakini Ruto hata yeye mwenyewe from where he sits, he knows Ogolla was there because of alitumwa si atajui. But now but me I would also say in terms of move yenye Ruto alikuwa anafanya pia kusema hizi vitu was not necessarily, it was a political statement in my view. Unajua kuna time yenye wewe ni president lakini kuna vitu unafanya out of unacheza PR ya politics. Unajua lazima manage both. Unajua as a president you are not only governing the country but you are also managing politics. So kuna vitu zingine usiposema utakaa ni kama wasa na kurushia tu maneno wewe huwezi sema kitu. In fact mimi nilikuwa nangoja Samoei asimame aseme, na nikisikia mtu akianza kuongea upuzi tutaonana naye. Nilikuwa nataka apige hata bomb tu atishie wasianze kusema now the commander in chief is threatening us. Tungemu nini pale X tungemrarua yenyajoyo. Sasa yeye unajua alijaribu kuona siwezi enda hard on these guys. Unaona kama ingekuwa time ya Unyia angesema hiyo puzi nini angejam hiyo design. But yeye alijaribu kukua critical akasema what will save me, I will say the truth. Venye iko wacha the jury is out there. Wacha watu wajiamulie. Mimi nasema ukweli ama anineni kiasi kwa hii Kenya kuna watu wenye wana believe in truths za either side. Kuna wenye wata believe Raila wako right. Kuna wenye wata believe Samoei wako right. Kuna wana believe anything yenye. Watu wana believe. Unaona? And the truth will always be relative to you. Inaka relative lakini hizi change. The president ilikuwa hard to ignore your story ya Bomas kwa sababu that was the elephant in the room. Of course, ni kitu so obvious ange ignore. Ilibidi tu ame. The controversy surrounding Ogolla being killed it's because ya issue ya Bomas. So he had to clear. Kama kungekuwa na issue ya Bomas, Ogolla ingekuwa just like an ordinary accident. But because kulikuwa na issue ya
na yeye alikuwa ameongeleanga kwa interview time yenye alikuwa anataka ku appoint CDF. Alisema Ogolla here when during my announcement alikuwa anajaribu ku overturn my victory. So ukisema hivyo already you are confessing that this guy was aliparticipate kwa kitu yenye ilikuwa irregular. So kama amekuja akadedi baadaye, why can't we point a finger at you? So but it was so obvious. Si angemfuta tu. Bedhe logic ya na hiyo story. Lakini kulikuwa na maswali mingi yenye pia mimi nafikiria ilikuwa legitimate questions, zile zenye zilikuwa raised wakisema kulikuwa sijui na switch ya ndege na vitu kama hizo. I don't know how true those things are. CDF alikuwa na the right team kwa ground. CDF kuna questions kama ulikuwa social media, kuna questions Babu Owino alitweet. Umse pia mwenye anakonga assistant wake hawakuwa naye kwa nini? Yani mimi nasema yani my question generally is other than the aspect ya kusema maybe we may not say that somebody killed him, lakini circumstances yenye alijipata, was it fair? That is why my question is, unaona hizo concerns alikuwa in the right environment? Was it something that it was well thought of? Because CDF si ati ni mtu hivi. Ni kama saizi useme pia Ruto tusikie kesho chopa yake ilidunda mahali fulani. Unajua maswali itakuwa inajiuliza alifika aje hapo na alikuwa na nani. We need to know who was around him because he is not just Ruto as a person, he is also the head of state. The same way Ogolla is not only Ogolla as a general, ni CDF. So ni mtu mwenye ako tu, it is a tu ni msemo mwenye ni sensitive, haizi kuwa tu anywhere. So maybe that is another concern yenye mimi nafikiria maybe ni genuine Kenyans waulize because now we cannot just happen at all of a sudden CDF ana dead an accident imefanyika. Unaona story na itinerary ya general na nini, si vitu utasema Babu Owino anajua the workings of the military. Of course Babu Owino alikuja na the political something to the political angle. Okay, sichukie pia Babu ni msem smart pia. Hizo concerns zote yenye aliraise hivi as a politician. Of course akona malice as a politician, lakini si ati hizo concerns za ufala. Wanasema za zingine the law inaweza align pia na political intentions. Wacha nikwambie so that was perfect moment. Ukiwa una promote narrative fulani, you do anything to sound brilliant. Unaona? Apparently kina Raila wako na position yao kuhusu hii story and they are not backing down from it. So kazi tu ni kuitafutia evidence, kuirushia nini, unaona? Na watafute watu wenye wako na akili kama kina Babu. Look for the right questions to ask. Legal, in a legal way. Hizi vitu msetu achukuangi simu tu na kutweet. They consult with their military friends. Unaendanga aje hivi na hivi na huko. Kwa hivyo zingine pia ni kusoma rules. Unatafuta tu ni kitu unaweza tafuta hata ukikaa chini. Which hata news bulletin when they were announcing the death walikuwa wanasema vile how this guy is usually guarded, as in a lot of information. Ulisikia hata nani huyo kijana wa general alisema hao mabloggers waache upuzi ya kudisclose. Lakini sasa yeye na hii internet pia naye amekuja sana. Internet saizi information iko hata mimi hapa sasa kiangusha hapa si tutashoot na simu. Aziniani kuna vitu zingine pia naye anafaa ku appreciate that tuko kwa generation gani. Yeye anaongea ni kama tuko time ya Moi ati mtu akikufa Kenyatta lazima ipigwe, sijui hata hakuna station inaongelea story until vice president aseme sasa tangazeni. We waiting for something. Kama news ina break anytime. Wewe kama una roho ngumu hiyo sasa wewe ni shauri yako. Maana inaitwa breaking news. As in the news yenye imevunjika hapo. Unajua sasa shida sisi wase wana postingi vitu before the family kuwe notified. But sasa hii size generation yenye yuko ya social media. Nani anajali hiyo story ati kuna familia. Msa wewe sasa uende uongo na pikipiki town. Ndio moja si utatrend kwa Twitter. Kwanza itatrend ati huyu msa amegongwa vibaya sana county, watu wana demonstrate wanataka kufanya governor atoke na wasi wakwenye wajui umededi. Unasema nini? Wewe madhako anafika town na bado wasome matawi. Wanataka kuchoma vitu za county. Rada ni gani? Ni kijana yake aligonga gari hata ajui. Ana collapse hapo tena. So I think maybe mimi nasema he was right to raise those things, lakini lazima ajue pia terrain inakaaje. Kweli. Terrain inakaaje. Yeye pia alafu kuna hiyo hata hiyo part yenye Oburu Odinga alisema ati allow us to question. Unajua yes ni buda wako lakini ni general pia bwana. Yeah. Nikaa saizi president adedi alafu ati Rachel Ruto aanze kusema ama shahidi tutamwambia bana tutakunyorosha. Kaa huko mbali bwana. Azini hizo si vitu zenye
Lakini mimi naona pia naye aliataka, alikuwa personal kidogo. Alikuwa personal. CEO kijana pia alijaribu kwa personal. But he'll be a good politician kama. Lakini ni jamaa anakaa ako brave sana. Alinibamba. Body language nini msako sawa. Anakaa anajielewa. So that's it. Leave your comments, your likes. See you in the next video.